kuzinduliwa, na michuano ya raga yazidi kupepethwa, KCB ikiragaza Menengai Oilers. Karibu tuandamane hadi tamati. Wakatoliki kote duniani waliadhimisha siku ya Jumapili ya Matawi. Hii ni siku ambayo Wakristo hukumbuka siku ambayo Yesu Kristo alivyoingia mji wa Yerusalemu kabla ya kusulubiwa kwake. Wanalika wa jimbo kuu la Dayosisi ya Nyeri walijitokeza kwa wingi katika ibada iliyofanyika katika ukumbi wa vijana wa Quo Vadis. Mwanahabari wetu Edna Maida anatueleza zaidi. Jumapili ya Mitende ni siku ambayo huadhimishwa na Wakatoliki duniani kote kama kumbukumbu ya jinsi Yesu alivyoingia Yerusalemu akiwa amempanda mwanapunda, huku waliokuja kumlaki wakimtandazia mitende njiani ili aweze kupita. Wanarika katika jimbo kuu la Nyeri walijitokeza kwa wingi katika ukumbi wa vijana wa Quo Vadis ili kuadhimisha siku hii ambayo huja kabla ya mwanzo wa Juma Kuu. Askofu mkuu mstaafu Peter Cairo aliwahimiza wanarika kuhimiza heshima kwa wazazi, haswa wakati huu tunapokaribia kuadhimisha siku kuu ya Pasaka. Tunajikumbusha siku ya Yesu Kristo aliingia Yerusalemu kwa shangwe, kujitayarisha kusherehekea siku ya Pasaka. Pongeza wanayouth ambao walikuja kwa wengi. Tuwaombee ili Mwenyezi Mungu awabarikie, wajiheshimu, waheshimu wazazi na wasome kwa bidii, na pale wanafanya kazi waifanye vizuri. Padri msimamizi wa vijana Bernard Watoro alinena kuwa Wakristo wanapaswa kuvumilia siku ya huzuni ya Ijumaa Kuu kwa kuwa furaha ya Pasaka yaja. Tulikuwa tunasherehekea siku ya Matawi katika kama vijana, our World Youth Day, na vijana walikuwa wamejitokeza. Nataka kuambia vijana wetu ya kwamba tukiwa na Kristo na tukitembea naye, mambo yetu yote yatakuwa sawa. Wakati mwingine tunapitia magumu kama vile Kristo alipitia katika this holy week, lakini alitokea akiwa mshindi. There is always Easter Monday. Good Fridays don't last. Pia hafla hii iliadhimisha uzinduzi wa mada ya mwaka huu kwa wanarika ambayo ni twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Huku Wakristo wa Katoliki nchini ama duniani wakiweza kusherehekea sikukuu ya Jumapili ya Pasaka, wanarika wa jimbo kuu la Nyeri waliweza kukusanyika katika ukumbi huu wa Quo Vadis Youth Hub ili kusherehekea Jumapili hii, wakiongozwa na mhashamu askofu mkuu mstaafu Peter Cairo wa jimbo kuu la Nyeri. Nikiripotia runinga ya GTN, jina langu ni Edna Maina. Asante sana Edna Maina kwa taarifa hiyo. Ni siku ambayo ilikuwa ya kufana, siku ya Matawi. Mwenyekiti wa kamati ya bajeti Didi Nyoro amehimiza shirika la ukusanyaji wa ushuru nchini KRA kuhusisha wananchi wakati wanapotaka kuongeza bei ya bidhaa tofauti. Akiongea kwenye ibada ya kanisa la Katoliki ya St. Louis eneo la Boyman, Ojoro County ya Nyandarua, Nyoro amesema kuwa ushirikiano na wananchi ni jambo ambalo litawezesha ukuaji wa nchi. Vile akisema serikali imepatia kipaumbele kuwajali wafanyi biashara wote. Kwa upande wake mbunge Faith Gitawa akisema bila shaka yeyote Didi ndiye msemaji wa rais na naibu wake Rigathi Gachagua, na hivyo basi analo jukumu la kuzuru kote nchini. Watu wasianze kusema ati huyu Didi Nyoro, huyu kijana yetu jianalete shida Mount Kenya. I think Dede is doing his work na anashikilia His Excellency
the president and the deputy president Rigathi Gachagua. Huyu ndio mouthpiece wa president wetu. Kwa hivyo right now lazima azunguke kila pahali akisema yale serikali imewapangia nini. Nauliza all the government, shirika zote za serikali kama KRA, na wauliza kwa heshima, as you do changes and especially increasing duty like the one we saw recently, it is important to do public participation. Unaita washikadau pamoja, unawauliza. Na nauliza haswa mkubwa wa domestic taxes in Kenya, tafadhali hiyo maneno ya kuongeza duty from 2.5 million to 3 million, tafadhali kwanza ukatisha hiyo maneno, ita wanabiashara mkae nao chini, kwa sababu wengi walileta bidhaa kama dola iko juu sana, wanaumia hapo, na wakiongezwa hiyo duty kwa njia ya juu sana, wataweza kuuza hizo bidhaa na hasara, ama they pass over that cost to the consumers. Na pia wale wako katika transport in Kenya, saa zingine nasoma maneno kwa magazeti na saa zingine najua haitoki kwa serikali. Wale wanabeba kama wanabeba na matatu, kazi yetu ni kuwalinda. Wale wanabeba hata na Probox, wale wanabeba na Sienta, kazi yetu ni kukaa chini na tunaona vile tunaweza wasikilia wafanye biashara pia kuogopa, kwa sababu hii ni serikali ya kushikilia wanabiashara. Everywhere a Kenyan business person is. Shirika la fedha la Uwezo Fund limetoa ilani kwa wananchi likiwataka wawe makini na maafisa badia wanadai kuwa wafanyikazi katika shirika hilo. Haya yanajiri baada ya tetesi kuibuka kwamba kuna watu wachache katika kaunti ya Nyandarua wanaodaiwa kuwa wanachama wa Uwezo Fund ambao wamekuwa wakiomba pesa ili kutoa huduma na mwishowe kuwaibia Wakenya. Maafisa wa shirika hili walitoa tahadhari hii katika eneo bunge la Ojororok wakitoa ahadi ya milioni 6.5 kwa vikundi vya wanawake, vijana na walemavu. Mwandishi wetu Alex Gikonyo anaarifu zaidi. Mmedanganywa, mnapewa pesa kwa mitandao. Hatupeani Uwezo Fund kwa mitandao. Akizungumza katika eneo bunge la Ojororok wakati wa zoezi la utoaji hundi za Uwezo Fund lililoandaliwa na ofisi mwakilishi wa wanawake na mbunge wa eneo hilo, Bwana Charles Mwangi, mfanyakazi katika Wizara ya Michezo na Masuala ya Vijana, alikiri kuwa kumekuwa na visa vya udanganyifu wanaodai kufanya kazi na shirika hilo na kuvitaka vikundi vichangie kiasi fulani cha pesa ili kupata huduma. Kuna watu wanazunguka huko nje, wanajiita walimu wa Uwezo Fund, wanadanganya vikundi kwamba watawaandikia proposal. Nataka kusema hapa mbele zenu kwamba hatuhitaji proposal kupewa pesa. Akizungumza katika zoezi hilo ambalo vijana, walemavu na vikundi vya wanawake walipokea hundi zinazogharimu milioni 6.5, Mwangi alisema kuwa wanaojaribu kupora pesa kutoka kwa kikundi chochote sio wafanyikazi kutoka kwa afisi zao na wanapaswa kuripotia na kukabiliwa kisheria. Msimamo wa Bwana Charles Mwangi uliungwa mkono na mfanyakazi katika afisa mwakilishi wa wanawake kaunti ya Nyandarua David Kamunya, ambaye alitoa wito kwa vijana kutoka eneo hilo kuunda vikundi ili kufaidika. Kamunya aliongeza kuwa amedhamiria kuboresha maisha ya wanyonge katika jamii, ikiwa ni njia ya kuinua jamii inayojitegemea na isiyotegemea misaada, hivyo kuchangia ukuaji wa taifa, kwani mapato ya kodi yataongezeka iwapo idadi kubwa ya wananchi itapata vyanzo vya mapato. Zile vikundi tulikuwa tuna target na ndio vikundi zenye tumepatia leo. Moja ni groups ya watu wale wa disability, zingine ni groups za wamama, na ya mwisho ni groups ya youth. Malengo yetu ni hawa watu kama watafanya biashara na wajiinue, hata kulipa ushuru kwa serikali wataweza kulipa ushuru na wakuwe wamejisimamia. Hata kama ni kulipia watoto wao school fees, hata kama ni mambo mengine ya kujikimu maisha, wataweza kufanya hiyo kazi. Kwa wale ambao hawajaweza kuchukua hizi pesa za Uwezo Fund, ningetaka tu kuwasihi kama ni group ya vijana ama wamama ama watu walemavu wanaoishi na ulemavu, wakuje wajaze form kwa ofisi ya MP ama kwa ofisi ya Uwezo Fund. Tuko na pesa mingi. Ashure Mwangi, ambaye ni mwenyekiti wa walemavu eneo la Charangita, alitoa wito kwa walemavu kujitokeza na kujisajili na shirika la Uwezo Fund ili wapate fedha zitakazowasaidia kuimarisha maisha yao. Baba wenzangu ambao ni walemavu, tusije tukakaa chini. Wengine wanasema hakuna pesa ya Uwezo.
lakini pesa ya uwezo iko, sisi ndio hatuendi kuangalia na kuchukua. Kwa hivyo hiyo pesa iko, wale ambao wanataka hata wenyewe wamesema iko kwa bank, wakuja wa apply watapewa. Mimi ni mwanachama wa Gachima Women Group. Sisi ni beneficiary wa uwezo fund. Kwa mara ya kwanza tulianziwa na 1,100, mara ya pili 1,200 na sasa tumepewa 1,300. Imetusaidia sana, tulifanya table banking na sasa tena tukanunua machine. Tuko na machine ya incubator na sisi ndio tunauza kuku katika Kasuku Ward. Nikiripotia runinga ya GTN, jina langu ni Alex Gikonyo. Na taarifa hiyo ya Alex Gikonyo inanipa muda wa kupuga unyunyu. Usibaduke. Thukuru wa The Nyeri National Polytechnic nĩ makorĩte gĩthomo kĩa Recognition of Prior Learning RPL we ono hegũ kothi-inĩ ta ũthondeki wa thimũ, gypsum fixing, fundi wa mahiga masonry, waki wa rangi, plumbing, wĩkĩri wa tiles, cosmetology, fashion design, ũmakanika, gũcinĩrĩra, motor vehicle electronics. Kĩrĩa ũrabatara no kũrĩ nĩrutaga wĩra ũyũ ta kũrema mawĩra maku tabarĩri wambĩkĩte wonani wa marĩhi makinyanĩirio. Andũ a gũthũrima wĩra ũyũ nĩ The Nyeri National Polytechnic. Nĩgũkũiyũkia kanya gaka wĩyandĩkithie kũgerera email itũ nĩyo application@thenyeripoly.ac.ke kana rpl@thenyeripoly.ac.ke kana ũtware kũgũra thimũ namba 0716-795-634. Mwaka ũyũ wa RPL oingũrirwo andũ othe. Thikũ ici andũ aingĩ nĩ maragio nĩ mũrimũ wa nerves ũrĩa ũhutagia magũrũ, ciande, ciara, marũngo maku makaga hinya, ũgaikara ũkĩgandaga, kũrĩo nĩ kĩongo kaingĩ, maitho maku makaga hinya, ũgate gĩtaranĩrio. Nĩkĩo thibitarĩ wa Neema Health Clinic ĩrĩa ĩtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Mwangi ĩrakũmenyithia ĩna ũhoti wa kũriũkia nerves ciaku kaimana. Oho nĩ mathondekaga mathĩna ma gĩthũri kũhingĩkana, ulcers, goita na ĩngĩ mĩingĩ. Monekaga kũ? Mũthenya wa Jumatatũ monekaga Mahesh Hotel kũrĩa Mũrang'a kũrigania na bengi ya KCB. Waĩrĩ monekaga Thika Rwambogo Building kũrigania na stage. Wagatatũ monekaga kũrĩa Gĩthũngũri Diplomat House kũrigania na stage. Wakana nĩ Gwaramithi monekaga Maĩ Mahiũ Mathingira House kũrigania na stage ya Limuru. Wagatano monekaga Nairobi Nyamakima Mololine House. Naguo Jumapili monekaga Nyeri Star kũrigania na supermarket ya Naivas. Tia kũrĩra rĩngĩ tondũ Neema Health Clinic ĩhaha nĩ tondũ waku. Kuohoro makĩria mahũrĩre thimũ nĩyo 0725-815-641 0725-815-641. Neema Health Clinic, ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ ũtonga waku. The Nyeri National Polytechnic invites you to the TVET at 100 Torch and Flame launch, which shall be held on Tuesday, the 26th of March, 2024, from 9 a.m. at the Nyeri National Polytechnic grounds. The guest of honor shall be His Excellency Honorable Dr. William Ruto. This broadcast shall be brought to you live on GTN TV, the home of gifts and talents. Karibu tena. Mpango wa ukuaji wa biashara ili kuongeza utendaji wa biashara dogo za kati na chini za kimataifa umezinduliwa kwa nia ya kujitosa katika ulimwengu wa kidijitali kwa biashara kwa ukuaji wa matokeo bora. Mpango huo unaoitwa Inua Biashara unakuja wakati ambapo SMEs
za ndani zinakabiliwa na ukuaji duni na uzalishaji kutokana na hali ngumu ya kiuchumi nchini kwa miaka michache iliyopita. Akihutubia wafanyabiashara wadogo na washikadau wengine kutoka kaunti ya Kiambu katika chuo kikuu cha Zitek Mangu eneo la Juja, Profesa Jenga Munene ambaye ni naibu chancellor wa chuo kikuu cha Zitek alisema ukuzaji wa uwezo wa watu ni msingi wa ajenda na maendeleo ya biashara dogo, akisema utafiti unapendekeza kwamba biashara dogo za SMEs zinachangia 95% ya makampuni nchi nyingine duniani. Then we will have another 6. So we must not. But if it's other that is not. But I'm saying I have a story about life before supplying to social media links. Our main interest is to ensure that the small businesses in Kenya can grow to a level where they are profitable, where people can survive on them, and they are able to meet their obligations, financial obligations. We don't want a situation where businesses start and then they close within a short time. So that is essentially why we are here. So it's not a big number, but it's not a small number, because we expect that you can learn good practices from your neighboring business. So that way there will be cascade effect. If you train 1,400 SMEs, then or get involved in showcasing 1,400 SMEs, other people should be able to learn. We don't have to do with everyone. The main thing that prompted us to come up with this program is the success we have had in training locally and also internationally. As we talk, we have just finished training 112 small SMEs in South Africa for the government of South Africa and what we call wholesale and retail sector of South Africa. Their graduation is next week, and they were trained in Zitek University and the University of Witwatersrand. So we asked ourselves a simple question: why would we be training people from outside the country where our own people have not been trained similarly? So we think that by joining together, we should be able to solve the problem of our own people, which is usually lack of knowledge in market, lack of knowledge in terms of marketing, lack of knowledge in terms of good business practices. For example, how do you reinvest in business? How do you ensure that you are not eating the stock and then assuming that you are making profits? What happens is that once we interact with the SMEs, they should be able to identify what are their problems. And depending on the kind of problems that the SME may have, then we will deal with it. Some may be doing very well, but nobody knows the kind of products that they are giving. All right, so the rest can join. Invent your future. Zitek University. Invent your future. Kutoka Kiambu tuelekee katika kaunti ya Laikipia. Hifadhi ya mazingira ya Muktani inatoa matumaini kwa watoto wanaoenda shule karibu na hifadhi hiyo. Jamii za wafugaji zinakabiliwa na vikwazo vingi kupata elimu ya msingi kwa wanawao kutokana na maisha na tamaduni zao ambazo hazichukuli elimu kwa uzito. Haya yameshuhudiwa katika mpaka wa kaunti ya Laikipia na Baringo ambapo watoto wengi wamefeli kujiunga na shule kwa sababu ya ujambazi pamoja na wizi wa mifugo, hivyo kufanya iwe vigumu kwa jamii kuwapa watoto haki ya elimu ya msingi. Elimu kwa jamii za wafugaji zinakabiliwa na vikwazo vingi katika kupata elimu ya msingi kwa watoto wao kutokana na maisha na tamaduni zao ambazo hazichukulii elimu kwa uzito. Haya yameshuhudiwa katika mpaka wa kaunti ya Laikipia na Baringo ambapo watoto wengi wamefeli kujiunga na shule kwa sababu ya ujambazi, wizi wa mifugo na hivyo kufanya iwe vigumu kwa jamii kupata haki ya elimu. Kufuatia ongezeko la idadi ya watoto kushindwa kupata elimu, uongozi wa hifadhi ya msitu na mazingira Mukutana, awali likijulikana kama Laikipia Nature Conservancy, limekuwa likitetea ustawi wa watoto katika masuala ya elimu. Hii shule tuko shule ya
kupunza hii watoto wetu kidogo, alafu elewe kitu kama kuachana maneno ya kuiba, ijue kila kitu kama ni masomo na isimu watu wao kama wazazi na mwalimu yao kulingana na sio kama ile nyingine inachunga. Najua hii atasaidia kuelimisha nyumbani, hata kuelezea wengine waachana na kuchukua kitu ya mtu. Na hii shule inaitwa shule ya Makena, na tumesema asante sana maana amebusa watoto wetu ile kidogo sana, lakini sasa amejua kila kitu. Sisi tumetaka tu hiyo shule kufanya hiyo mzuri. Kwa mimi hakuna maneno mingi. Sasa ametaka tu hiyo bora, amani. Kuna kitu kingine. Sasa hiyo shule ametaka tu kwa misia kidogo na kwa class kama 8 hivyo. Mpango wa mkutano umewezesha zaidi ya watoto 70 kupata huduma za kielimu na vile katika ujenzi wa madarasa ili watoto waweze kupata elimu ambayo ni msingi bora. Mradi huo pia umetoa basari yenye dhamani ya shilingi milioni 1 kwa watoto wanaozunguka hifadhi hiyo. Kulingana na msimamizi wa mradi huo Dolphin Mabuli, amesema kiwango cha elimu kimeimarika katika jamii za wafugaji. Our main goal is to ensure that we empower the community with education. We have a preschool that has 60 kids, 20 kids in each class, making that 3 classes, and we have 2 teachers in each class. We have 3, but now they are doing it in 2 classes. We started when the kids were 80, now they are up to 140 kids, of which for us that is a big win. Then we were also able to support like a school called Karin Primary with school uniforms. So it started, but they didn't have school uniforms, so we gave them school uniform. Then also during KCPA and KCSE, we are able to support the schools around. We give them water, we give them firewood. We also give teachers around them a chance to learn about the environment. Like for instance, this week on Thursday and Friday, we are hosting all the teachers for them to understand and us to have a Q&A session with them on environment. And basically, we hope that even for the larger, for the primary and secondary schools that are not close to our conservancy. Imebainika kuwa ukosefu wa usawa katika jamii na kiuchumi na miundombinu ya elimu iliyoenea katika jamii za wafugaji mara nyingi husababisha watoto hasa wasichana kulazimika kuolewa mapema na vile mimba za mapema. Serikali na washikadau katika elimu wakipewa changamoto kujitahidi kukuza elimu zaidi kuhusu hali ya jamii za wafugaji kutokana na desturi zao, hii ikiwa ni kushughulikia masaibu watoto wanazopitia. So this is an area where most of the communities are pastoralist, but they've been able to bring their kids to school so that they are able to learn. And our main goal has been able to convince the community to be able to prioritize education, and they've been able to bring their kids so that they can be able to learn, and we have been able to empower the community through education. Tuingie viwanjani ambapo timu ya raga ya KCB iko bioni kutinga fainali ya Kenya Cup ili baada ya kuwalaza Menengai Oilers 21-11 katika mchuano mkali wa nusu fainali kwenye KCB Sports Club Jumamosi. Darwin Mkinza alifungia KCB mbele ya mkwaju wa penalty kupitia kipindi cha kwanza kabla ya mkwaju wa pili wa penalty. Abu Twalib Wesonga ilishuhudia Oilers wakiibuka kwa ushindi wa mabao 6-3 katika mchezo ambao ulikuwa wa mieleka. Vincent Oyala aliingia kama mbadala wa Trevor Odawa aliyejeruhiwa kisha akaifungia KCB kabla ya muda wa mapumziko. The KCB Lions! I feel okay having pulled through the semi-final onto the final. It's been a game of pressure and we knew any point could count. What really worked for us is that we more focus on the points on the board. Any points, either 3, 5 or 7. So that's what we went for.
we knew they were going to come to us as tough as they were because they beat us at their place. So either way, it wasn't going to be an easy match because they already beat us. So we knew we had to put all our man's on. In the first half, we really played at our zone, which really piled points on us. During the second half, we managed to pin them on their half. Though they went to our place, we knew they were going to focus more on the points. Our defense was solid, so they are not going to penetrate through us. There's been drought at the den of the trophy for quite some time. So going to there, we have the goal of showing gratitude to the sponsor, that is bringing back the trophy. Oh, it's a good feeling making it to the finals. It was hard fought, but we're happy just making it to the finals. During this game, we always had an opportunity to score. From the first minute when we were held up, and also at the edge of the field when we couldn't score, we always believed we were going to score. But all in all, Oilers are also a worthy opponent. It's a knockout game, and it's a game of points. So whoever stays in the fight longer is the one who's going to win the game. It's definitely going to be a good rugby game. We look forward to a close encounter. The last time we met them a couple of weeks, a fortnight ago, we've picked a few things about them. But also on our part, we're going to also clean up our own house and be prepared for that game in 2 weeks' time. Naam, ndivyo kulivyo huko Nyajani, na asante sana kwa muda wako kutazama runinga ya GTN. Nasema shukran, na kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, ikiwemo mtayarishi wangu Peter Ishura na naitwa Mason Jogona, tukutakia usiku mwanana. Jina langu ni Gitonga Nduiri.